Hello everyone, welcome to our channel Day Before JNTU exam. In this video, we are going to discuss about data types in data mining. నార్మల్గా మన డేటా మైనింగ్లో మనం ఒక డేటా నుంచి నాలెడ్జ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా మీద ఎట్లాంటి టూల్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్ వాడాలి అనేది డిఫరెంట్ డేటాకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం అల్గారిథమ్స్ అండ్ ఈ టూల్స్ని యూజ్ చేయడానికి ముందు మనం ఆ డేటా ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది దాన్ని కేటగరైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కేటగరైజ్ చేయడం కోసం మనకి డేటా ఎన్ని టైప్స్ ఉందనేది తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. సో అందుకని మనం డేటా టైప్స్ ఇన్ డేటా మైనింగ్ తెలుసుకోవాలి. దాంట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే రిలేషనల్ డేటాబేసెస్. ఎ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ విచ్ ఆర్ లింక్డ్ బిట్వీన్ యూజింగ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ కన్స్ట్రైంట్స్. అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటే వాటి మధ్య ఏదో ఒక రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో రికార్డ్స్ మధ్య అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు. రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? నార్మల్గా టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్ కదా, టేబుల్ ఆఫ్ డేటా. మీకు ఆల్రెడీ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ డేటాబేస్ చదివినట్లయితే మీకు వాట్ ఈజ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ అనేది తెలుస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ దాట్, ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ షార్ట్. ఒక టేబుల్లో మనం నార్మల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు. సో అప్పుడు ఏమేమి ఉంటాయి అక్కడ? స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ ప్రెజెంట్ ఆర్ అబ్సెంట్ అనేది ప్రతి డేకి మనకి ఒక్కొక్క కాలం ఉంటుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రతి దానికి కూడా మనం బాక్సెస్లో డేటాని రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అయితే ఎట్లా అంటే, ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ పెయింట్. So tables are like this. సో రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటే ఎట్లా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. అట్రిబ్యూట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఈ టేబుల్లో. ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి? ఎంప్లాయీ ఐడి కావాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఎంప్లాయీకి వాళ్ళ ఓన్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుంది. అది యూనిక్, అంటే అందరితో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సేమ్ ఎవరికి ఉండవు. సో let's write here employee ID. Just a moment. Okay, here employee ID. So ikkada inlo employee name, and here I'm taking employee salary. సో ఇట్లా ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ మనకు కావాలంటే అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు వీటిని. ఒక్కొక్కటి ఇంకొక అట్రిబ్యూట్కి రిలేటెడ్ ఉంటుంది. ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనే వాటికి రిలేషన్ ఉంటుంది. ఎట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ నంబర్ 101 అనుకోండి. తన నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ సౌమ్య. అండ్ ఎంప్లాయీ శాలరీ లెట్స్ టేక్ 30K. సో ఇప్పుడు అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి 101 అనే ఎంప్లాయీకి నేమ్ సౌమ్య అనే ఉండాలి. ఎందుకంటే సౌమ్య అనే అమ్మాయికి ఇచ్చిన ఎంప్లాయీ ఐడి 101 కాబట్టి దీనికి ఏంటి రిలేషన్ ఉంటుంది. సో ఎంప్లాయీ ఐడికి శాలరీకి కూడా సంబంధం ఉంటుంది. ఎందుకు? ఎంప్లాయీ ఐడి తెలుస్తేనే కదా మనకు శాలరీ తెలుస్తుంది. సో అట్లా రిలేషన్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ లింక్ బిట్వీన్ యూజింగ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ కాన్స్టెంట్స్. ఇట్లా ఎంప్లాయీ రికార్డ్స్కి మధ్యలో
రిలేషన్ ఉంటుంది. దీస్ రికార్డ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ విత్ కాలమ్స్ అండ్ రోస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద టేబుల్స్. టేబుల్స్ ఆర్ యూస్ టు స్టోర్ ద డేటా అబౌట్ ద ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ టు బి డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు డేటాబేస్ అనాలి. ఎందుకంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్లో డేటా అంతా స్టోర్డ్ ఇన్ టేబుల్స్ కాబట్టి ఇది డేటాబేస్. అండ్ ఎ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ యాజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ద డేటా అరేంజ్డ్ ఇన్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇన్ ద డేటాబేస్ టేబుల్. చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఇవి రోస్ ఇవి కాలమ్స్. సో రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో మనం డేటాని అరేంజ్ చేసినాం. సో ఇన్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ ద డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్ క్యాన్ బి డిఫైన్డ్ యూజింగ్ ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ స్కీమా. సో మీరు డేటాబేస్ గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ వాచ్ ద డేటాబేస్ రిలేటెడ్ వీడియోస్. సో ఎందుకంటే అక్కడ మీకు బ్రీఫ్గా అండ్ మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ దొరుకుతుంది if you don't know about the databases. And the physical schema is a schema which describes the database structure and relationship between the table, while logical schema is in which the describes how tables are linked with one another. ఇప్పుడు మన లాజికల్ స్కీమా అనేది ఏంటంటే ఒక టేబుల్ ఎట్లుంటుంది, దాంట్లో ఏం అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి అనేది లాజికల్ స్కీమా చూసుకుంటుంది. ఈ టేబుల్ డిజైన్ ఎట్లుంటుంది, డిజైన్ అంటే ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, ఏ అట్రిబ్యూట్ యూనిక్ ఉండాలి, ఇదంతా లాజికల్ స్కీమా. ఇంకొకటి ఏంటి ఫిజికల్ స్కీమా అంటే ఏంటంటే ఈ టేబుల్ ఉంది, ఇంకొక టేబుల్ ఉంటుంది. సో ఎంప్లాయీకి ఏ మేనేజర్ అనేది ఇంకొక టేబుల్ ఉంది అనుకోండి. సో ఆ టేబుల్కి ఈ టేబుల్కి లింక్ ఉండాలి కదా. సో ఆ లింక్స్ అనేది చూసుకునేది ఏంటి ఫిజికల్ స్కీమా. సో the relational database standard API is SQL. So normally మనం relational database కి SQL వాడతాం. And its applications are data processing, model, LAP, etc. సో applications, apps వాడతాం అన్నమాట. And next data type వచ్చేసి data warehouses. The method of building a data pool using some set of the rules in the data warehouses. సో డేటా వేర్ హౌసెస్లో ఏంటంటే డేటా పూల్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. సో ఆ డేటాని అట్లా అరేంజ్ చేయడానికి మనం కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవుతాం. సో దాన్ని డేటా వేర్ హౌస్ అంటామంట. త్రూ కంబైనింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సెవరల్ heterogeneous sources which enable a user for analytical reporting, standardized and or ad hoc request and డెసిషన్ మేకింగ్. సో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫుల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ప్రొవైడ్ చేసినాం అనుకోండి. సో ఆ డేటా నుంచి అనలైజ్ చేయాలి. ఎట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గూగుల్ తీసుకుందాం. సో గూగుల్లో మనం ఏదైనా సర్చ్ చేస్తే దానికి రిలేటెడ్ యాడ్స్ మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్లో వస్తాయి కదా. సో అట్లా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, మనం ఏం సర్చ్ చేస్తున్నాం, దేని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ స్టోర్ అవుతాయి. సో అదంతా డేటానే కదా. ఆ డేటా అంతా స్టోర్డ్ ఇన్ డేటా వేర్ హౌసెస్. అండ్ దాని నుంచి వెళ్ళి అక్కడ స్టోర్ అయిన డేటా అంతా దేనికి యూజ్ అవుతుంది, యూజర్కి అనలిటికల్ రిపోర్టింగ్ అంటే అనలైజ్ చేస్తారు మన డేటాని. మనం ఏది క్లిక్ చేస్తున్నాం, అంటే ఏది అంటే ఇష్టం, ఎనీ టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తున్నాం, ఇంకా మనకి దానికి రిలేటెడ్ అదంతా మనకి స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. అండ్ స్టాండర్డైజ్డ్ అండ్ అదోక్ రిక్వెస్ట్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలా టైమ్స్ బుక్స్ కోసం చూసాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సర్చ్డ్ ఫర్ డేటా మైనింగ్ బుక్ కోసం చాలా టైమ్స్ నేను సర్చ్ చేసి ఉంటే సో ఈ అనాలిసిస్ తర్వాత అనలిటికల్ డెసిషన్ మేకింగ్లో నాకు ఏ రికమెండేషన్స్ రావాలని గూగుల్ అనుకుంటుంది, బుక్స్ రిలేటెడ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ నాకు రికమెండేషన్స్ కింద వస్తాయి. సో అట్లా దానికోసం యూజ్ అవుతుంది. అండ్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ రిక్వైర్స్ డేటా క్లీనింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద డేటా అండ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో డేటా వేర్ హౌసెస్కి ఏమేమి కావాలి, డేటా క్లీనింగ్, ఇంటిగ్రేషన్, డేటా స్టోరేజ్. సో దీన్ని మనం ఇంకా ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో టు హెల్ప్ హిస్టారికల్ రీసెర్చ్కి హెల్ప్ చేయడానికి ఏ డేటా వేర్ హౌస్ టిపికల్లీ preserves several months or years of the data. అంటే హిస్టారికల్ ఎప్పటిదో డేటాని మనం అనలైజ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది
ఎన్ని మంత్స్ అయినా ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటానైనా కానీ స్టోర్ చేసి ఉంచుతుంది, ప్రిజర్వ్ చేసి ఉంచుతుంది అంట. అండ్ ద డేటా ఇన్ ద డేటా వేర్ హౌసెస్ ఈజ్ యూజువల్లీ లోడెడ్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ బై ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, లోడింగ్ ప్రాసెస్. ఒక్క సోర్స్ నుంచి వచ్చింది కాదు డేటా వేర్ హౌస్లో ఉండే డేటా, అది చాలా సోర్సెస్ నుంచి. ఇట్ మే బీ ఫ్రమ్ లైక్ యూట్యూబ్, ఇట్ మే బీ ఫ్రమ్ ద గూగుల్, ఇట్ మే బీ ఫ్రమ్ వెబ్సైట్స్, ఇట్ మే బీ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎనీవేర్. సో అట్లా చాలా సోర్సెస్ నుంచి వచ్చిన డేటాని మనం అనలైజ్ చేయడం కోసం వాడుకుంటాం. సో దాన్ని డేటా వేర్ హౌసెస్ అంటాం. So modern data warehouses shifts towards an architecture of the extract, load, transformation, in which much of the transformation of the data is carried out on the database that hosts the data warehouses. So data warehouse lo unde databases untayi kada, so dani meedane డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ దాట్ ఎ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా వేర్ హౌస్ డిజైన్ initiative is to describe ETL, extraction, transformation, loading method activities or backbone of the data warehouses. అసలు డేటా warehouse పాయింట్ ఏంటి, దాంట్లో డేటా ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది, ఆ స్టోర్ అయిన డేటాని మనం ఎట్లా అనలైజింగ్కి వాడతామంటే జస్ట్ 3 కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తారంట. ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఒక సోర్స్ నుంచి డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దానికి మనకు తగినట్టుగా మనకు కావాల్సినట్టుగా ట్రాన్స్ఫర్మ్ చేసుకోవడం, అండ్ లోడింగ్. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ అనేవి డేటా వేర్హౌస్లో ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్. అండ్ థర్డ్ వన్, ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాబేసెస్. యూ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ వాట్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ డేటాబేస్ ఈజ్, లెట్స్ ఫస్ట్ సీ వాట్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటైల్స్. అసలు ట్రాన్సాక్షన్కి ఏముంటుంది? ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్, in technical words, a series of sequence of the acts that are both independent and dependent at the same time. ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటంట, కొన్ని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉంటాయట, అవి ఇండిపెండెంట్ ఉంటాయి, డిపెండెంట్ ఉంటాయి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అట. హౌ చూద్దాం. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి కన్క్లూడెడ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో లెట్స్ సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. What is transaction అంటే ఇట్స్ స్టెప్ ఆఫ్ what sequence of steps. क्या हो रहा? It's not getting undo. Just a moment. I'll reopen it. ఓకే, ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఏ అనే పర్సన్ బి అనే పర్సన్కి మనీ సెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ బి. సో ఏ వాంట్స్ టు సెండ్ మనీ టు బి. ఎంత? 500. లెట్స్ సే 500 అమౌంట్ ఏమనుకుంటున్నాడు, ఇతను సెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. సో ఇతను ఎవరు? సెండర్. he is a receiver. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? 500 మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, సెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో అప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఏంటి? ఇనిట్ స్టేజ్లో ఉంటుంది, ఇనిషియేట్ అవుతుంది. సో మనం తర్వాత అమౌంట్ ఎంటర్ చేస్తాం. సో తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్లో జరిగే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్లో ఏమేం జరగాలో, మనీ కట్ అవ్వడం, మన ఏంటి సెండర్ అకౌంట్ నుంచి మనీ కట్ అవ్వడం, అవి రిసీవర్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళడం, అవన్నీ జరుగుతాయి. సో దాని తర్వాత ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్, అప్పుడే ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయినట్టు. ఒకవేళ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయితే, ఒకవేళ
సెండర్ అకౌంట్లో మనీ లెస్ దాన్ 500 ఉండి తను సెండ్ చేద్దాం అనుకుంటే అది అప్పుడే ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ సమ్ సర్వర్ ఇష్యూస్ లేకపోతే వేరే ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు మనకి టాస్క్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏమేమి జరగాలో, ఏ దగ్గర కట్ అవ్వడం, తర్వాత సో ఈ సెండర్ అకౌంట్ నుంచి రిసీవర్ అకౌంట్కి వెళ్ళడం, ఇదంతా ప్రాసెస్లో ఎక్కడైనా డిస్టర్బెన్స్ జరిగితే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అన్నమాట. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్. సో అట్లాంటప్పుడు అన్ని ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫస్ట్ ఉన్న స్టేట్కి రావాలి. ఫస్ట్ స్టేట్ ఏంటి, ఏ దగ్గర 500 ఉన్నాయి, 500 ఈయన దగ్గరనే ఉండాలి. సో అట్లా మనీ కట్ అవ్వద్దు. సో అట్లా అన్ని జరిగితే అన్ని యాక్టివిటీస్ అన్నా జరగాలి ట్రాన్సాక్షన్లో, లేకపోతే నన్, ఏది జరగద్దు. And the transaction is said to be concluded only if all the activities that are a part of the transactions are completed successfully. The transaction will be considered an error if it is failed. So transaction fail అయిందనుకోండి, మనం చాలా టైమ్స్ ఫేస్ చేసి ఉంటాం. మన మనీ ప్రాసెసింగ్లో పడడం, మళ్ళీ మన మనీ కొన్ని టైమ్స్ డెబిట్ అయిపోవడం అండ్ ప్రాసెసింగ్లోనే ఉండడం, ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అవ్వడం, ఇట్లాంటివి మనం చాలా చూసినాం. సో అట్లా ఫెయిల్ అయినప్పుడు కూడా మన మనీ మనకి మళ్ళీ క్రెడిట్ అవుతుంది. ఎట్లా, ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఈ ఈ ముందు జరిగిన ప్రాసెస్ అంతా అండు అయిపోతుంది, అంతా రివర్స్ అయిపోతుంది. అండ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ నీడ్ టు బి రోల్డ్ బ్యాక్ ఆర్ అండన్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాయి, ట్రాన్సాక్షన్ స్టెప్స్ అన్ని బ్యాక్ వచ్చి సెండర్ మనీ సెండర్కి పడిపోతాయి. అండ్ దెర్ ఈజ్ ఏ గివెన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫర్ ఎనీ డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫాలోయింగ్ బై స్టెప్స్ టు చేంజ్ ద డేటాబేస్ ఇన్సైడ్ ద డేటాబేస్. ఇన్ ద So either commits the changes to make them permanent or roll back to changes to the starting point. Starting point ki ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్కి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి, వెన్ ఐ డిసైడెడ్ టు సెండ్ మనీ ఐ విల్ ఇనిషియేట్ ఇట్. ద ప్రాసెస్ని నేను ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్ని ఇనిషియేట్ చేస్తా. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నా అకౌంట్లో ఎంత మనీ ఉన్నాయో అది అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో తర్వాత మనీ డెబిట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకవేళ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయితే ఫస్ట్ ఉన్న స్టేట్కి రావాలి. సో అదంతా డేటా స్టోర్ అవ్వాలి కదా. సో అదే ట్రాన్సాక్షనల్ data. So example, the case of a bank transaction. A bank transaction is said to be accurate only when the amount credited from one account is successfully debited to another account. So successful ga na account nunchi velina money receiver ki send aitene adi successful transaction. If the amount is withdrawn but not received by the candidate, then it is appropriate to roll back the whole transaction to the original point. So itla malli original state ki రావాలి, అంటే నా మనీ నాకు మళ్ళీ డెబిట్ క్రెడిట్ కావాలి. సో ఆ దాన్ని ఏమంటారు, రోల్ బ్యాక్ అంటారు ట్రాన్సాక్షన్లో. అండ్ ఇట్ మే టేక్ 2 to 3 days in case of our apps using Google Pay or Phone Pay, Paytm, ఇట్లా. అండ్ fourth one is database management system. Database management system is an application for database development and management. You know very well about database management system. మనకు ఒక సబ్జెక్టే ఉంది. సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది, డేటా అంతా ఒక పెద్ద లార్జ్ మెమరీలో స్టోర్ అయ్యి దాన్ని మేనేజ్ చేస్తాం. మనం మేనేజ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తాం, దానిపైన సాఫ్ట్వేర్స్ వాడతాం. సో దాన్ని మనం డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇట్ ఆఫర్స్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ వే ఫర్ ద యూజర్స్ టు క్రియేట్, రిట్రైవ్, అప్డేట్ అండ్ మేనేజ్ ద డేటా. సో అట్లా ఎందుకు క్రియేట్ చేసి ఒక మంచి ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటారు డేటాని, ఎందుకంటే దాన్ని మళ్ళీ మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి కరెక్ట్ స్ట్రక్చర్లో ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఆ డేటాని ఆ టైప్లో క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటాం. సో మేనేజ్ చేయడానికి, అప్డేట్ చేయడానికి. ఎ పర్సన్ హూ యూజెస్ DBMS టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటాబేస్ నీడ్ నాట్ కన్సర్న్ అబౌట్ హౌ అండ్ వేర్ ద డేటా ఈస్ ప్రాసెస్డ్. సో ఇట్లా డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వాడే అతనికి ఆ డేటా ఎట్లా ప్రాసెస్ అవుతుంది, ఎక్కడ ప్రాసెస్ అవుతుంది అనేది అవసరం లేదు. సో DBMS విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమే అంతా చూసుకుంటుంది. ఎందుకు, ఇట్స్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ DBMS ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ద డేటా in a structured manner. So DBMS వాడేదే అందుకు కదా, స్ట్రక్చర్డ్ వేలో డేటాని అరేంజ్ చేయడానికి. DBMS is a system for database management that records information that has some significance. So
కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న డేటానే మనం స్టోర్ చేస్తాం. డిబిఎంఎస్లో అవసరం లేని డేటాని స్టోర్ చేయం. యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ స్టూడెంట్ డేటాబేస్, సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ సర్టెన్ అట్రిబ్యూట్స్ సచ్ యాజ్ స్టూడెంట్ ఐడి, ఇంతకుముందు మనం ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకున్నట్టు ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ శాలరీ తీసుకున్నాం కదా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, student ID, student name, student address, and student mobile number, student email, etc. And all the attributes have the same record type as the student have. So student ki record type oka student kunna record types other students ki untai. The DBMS provides the final user with a reliable form. So final one is advanced database system. So advanced database system lo, in advanced database system, a new range of the databases such as NoSQL or new SQL was targeted by specialized database management system. So kotta databases ante manam we can't స్టోర్ ఇట్ ఎనీవేర్, అంటే ఒక డేటాకి కొంచెం మీనింగ్ లేదు, దాన్ని స్టోర్ చేయలేము, అట్లాంటి డేటాని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం మనం, నో ఎస్క్యూఎల్ ఆర్ న్యూ ఎస్క్యూఎల్లో స్టోర్ చేస్తాం. సో న్యూ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద డేటా స్టోరేజ్ హ్యావ్ రేస్డ్ బై అప్లికేషన్ డిమాండ్. సో అప్లికేషన్ డిమాండ్ని బట్టి స్టోర్ చేయాల్సి వస్తుంది డేటాని. సో సచ్ యాజ్ support for predictive analytics, research and data processing are also supported by advanced database management system. So idantha denikosam analytics research cheyadaniki use chestunaru. So the center of the effective database and information systems have always been advanced data management. It treats a wealth of the different data models and surveys that foundations of the structuring, sorting, storing, querying data according to those models. So మనం ఇట్లా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని ఎందుకు స్టోర్ చేస్తున్నాం, వెల్త్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ డేటా మోడల్స్. సో అన్ని డిఫరెంట్ డేటాస్ అనేటివి కరెక్ట్గా స్టోర్ చేయడానికి మనం ఇట్లా స్ట్రక్చర్డ్గా స్టోర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఎందుకు అసలు డేటాని ఎందుకు స్టోర్ చేయాలి అంటే, ఫర్దర్గా మనం ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేసుకోవడం కోసం డేటాని స్టోర్ చేయాలి. సో ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరింగ్, సార్టింగ్, స్టోరింగ్, క్వరీయింగ్, దీనికోసం యూజ్ చేస్తాను మనం. ఆ డేటాని స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని స్ట్రక్చర్గా చేసి దాన్ని సార్ట్ చేసి స్టోర్ చేసి, అండ్ క్వరీయింగ్ అంటే ఏంటి, అకార్డింగ్ టు అవర్ యూజ్ మనం, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్టూడెంట్స్ డేటా అంతా స్టోర్ అయి ఉంది, మన మార్క్స్ టోటల్ మార్క్స్ స్టోర్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో మన పర్సంటేజెస్ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి డేటాబేస్లో. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ విత్ మోర్ దెన్ 80% ఇన్ దర్ బీటెక్. సో అట్లా తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ డేటాబేస్లో నేను ఏం క్వరీ రాయాలి, మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 80%. సో అట్లా క్వరీ రాస్తే ఏమవుతుంది, ఐ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ ద student records. Then when I use count, I will get the number of students, how many students are there with less than or equals to 80% percentage in their BTech. So atla మనకి క్వరీయింగ్, స్ట్రక్చరింగ్ ఇదంతా మనకి యూజ్ అవుతుంది అడ్వాన్స్ డేటాబేస్ సిస్టమ్. అడ్వాన్స్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే నార్మల్లీ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మీద. డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే తెలుసు కదా ఆల్రెడీ, మనం స్ట్రక్చర్గా ఒక డేటాని, యూజ్లెస్ ఉన్న డేటాని మనం స్ట్రక్చర్డ్గా చేసుకోవడానికి యూజ్ అయ్యే సాఫ్ట్వేర్. అండ్ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాబేస్ ఇస్ like when we perform transactions, then data will be produced. And data warehouses లో డేటా డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చిన డేటాని మనం అనలైజ్ చేయడం కోసం డేటా వేర్ హౌసెస్లో స్టోర్ చేస్తాం. అండ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటే మనకు చాలా తెలుసు. అది రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటే మన డేటా టేబుల్ ఫామ్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో వాటిని మనం రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ అంటాం. దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు డే బిఫోర్ JNTU exam. Bye bye.